Naam, hujambo mtazamaji popote ulipo. Leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2023, natumai kuwa umekuwa na siku njema. Nimekuandalia taarifa mbalimbali kwenye Dira ya Hope TV jioni hii ya leo na kusihi tuandamane hadi tamati. Mie ni Alice Diana. Na moja kwa moja mtazamaji, tukianza ni kuwa kiongozi wa Azimio Raila Odinga amewaambia Wakenya wajiandae kurejea kwa maandamano ya kila wiki, akisema serikali ya Kenya Kwanza imefeli kusikiliza malalamishi yao pamoja na kupunguza gharama ya maisha. Kulingana na Raila, serikali ya Rais William Ruto imedinda kusikiliza masuala yanayoibuliwa na mamilioni ya Wakenya, badala yake kusisitiza kuwatoza ushuru zaidi kupitia mswada wa fedha. Akizungumza Jumatano katika jumba la Chungwa alipokutana na jamii ya Gusii inayoishi Nairobi, kiongozi huyo wa upinzani alisema atahutubia taifa Alhamisi kuhusu mswada tata wa fedha wa mwaka 2023 akiwa pamoja na wenzake katika muungano wa Azimio la Umoja, ambapo atatoa tangazo la kuwapa Wakenya mwelekeo. Waziri huyo mkuu wa zamani ametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi wakati atakapotangaza kurejea kwa maandamano. Tukiendelea ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amekagua jinsi operesheni ya kukomesha uhalifu inavyotekelezwa na maafisa wa polisi kwa ushirikiano na vikosi vya jeshi katika kaunti ya Turkana na kufanya kikao na maafisa wakuu wa kamati ya usalama na kijasusi kaunti hiyo. Kama mwanahabari wetu Doli Mwirigi Mbuvi anavyoelezea, ujenzi wa shule zilizoharibiwa na majambazi katika kaunti ya Turkana tayari umeanza. Serikali tayari imeanza ujenzi wa shule ambazo ziliharibiwa na majambazi katika kaunti ya Turkana. Mnamo Februari tarehe 13, Kindiki alitangaza kaunti za Turkana, Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia na Samburu kuwa zinazovurugwa na hatari na kusababisha kutumwa kwa maafisa usalama mashirika mbalimbali. Watu wa sub-county. Akizungumza wakati alipozuru maeneo yaliyoathiriwa katika kaunti ya Turkana ili kutathmini hali ya usalama, waziri wa usalama Kithure Kindiki amesema kuwa tayari wanajeshi wa KDF na maafisa wa NYS wametumwa kwa zoezi hilo. Kutakuwa na kiwango sawa ya usalama katika sehemu zote za Kenya. Lazima ile usalama iko Nairobi, vile vile ndio usalama ambayo itakuwa Lamu, Busia, Nyeri, Marsabit, Turkana. Kenya nzima lazima iwe na usawa wa maneno ya usalama. Ukarabati huo unafuatia operesheni usalama inaendelea katika kaunti hiyo na katika kaunti zingine 5 zinazokumbwa na majambazi eneo la Turkana, ambaye awali Kindiki alisema imefaulu kuondoa wahalifu. Kindiki alizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu ujenzi huo mnamo Mei tarehe 23 wakati wa kusasisha hali usalama katika kaunti za Baringo, Elgeyo Marakwet, Turkana na Pokot Magharibi. Pale sehemu ya Napeitom, kwa sababu ya shida maalum ambazo iko pale, ile kambi ya jeshi tutaijenga, na kwa niaba ya mwenzangu ambaye ni waziri wa ulinzi, nataka niseme ya kwamba jeshi letu la KDF vile vile litaanza kuweka ile kambi ya Napeitom ili kuweka usalama mahali pale. Doli Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Doli Mwirigi Mbuvi kwa taarifa hiyo. Na katika taarifa yetu kuu hii leo ni kuwa viongozi mbalimbali wa kisiasa na kidini hii leo walikongamana katika hoteli moja jijini Nairobi kwa hafla ya kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa, hafla ambayo hufanyika kila mwaka ili kuliombea taifa. Hafla hiyo ambayo ni ya 20 tangu kuzinduliwa kwake imeongozwa na Rais William Ruto, hii ikiwa ni mara yake ya kwanza kuiongoza tangu aingie mamlakani Septemba mwaka jana. Grace Hati na taarifa hii. Taifa hii leo lilishiriki hafla ya maombi ya kitaifa iliyoandaliwa na bunge la humu nchini, ambapo viongozi mbalimbali wakiwemo wa kisiasa na kidini walijumuika jijini Nairobi ili kuliombea taifa. Kwenye hafla hiyo ya maombi chini ya kauli mbiu Reconciliation with God and with Man, viongozi mbalimbali walitoa wito kwa Wakenya kuliombea taifa na kuwa na maridhiano ili taifa liendelee kusonga mbele. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametangaza kuwa
kuwa ibada ya kitaifa ya maombi itakuwa sehemu ya kalenda ya bunge na kuanzia mwaka ujao itafanyika Alhamisi ya mwisho ya mwezi wa Mei. The National Prayer Breakfast will be one of the key events of Parliament, and our members will now not be having a check-off to underwrite this event, and more importantly, that the event will have a determinate day in our calendar. Every Thursday, last Thursday of May of every year, will be our National Prayer Breakfast. Mkewe Rais Rachel Ruto na mkewe Naibu Rais Dorcas Rigathi aidha wametoa wito kwa Wakenya kuendelea kuombeana na kusameheana kwa ajili ya maridhiano nchini. When you leaders pray, it doesn't matter the differences that you may have, even politically, because when you pray, God answers and God brings you together. And so let's continue praying for our nation, and let's continue reconciling the people of Kenya, because together we are stronger. We desire reconciliation. This country belongs to us. We are commanded by our God that if you don't forgive one another, even the Father in heaven will not forgive you. Spika mwaliko wa Daktari Michael Hastings wa baraza la juu la bunge la Uingereza la Scarisbrick vile ameunga mkono kauli ya kusameheana, ambapo amesema kuwa hii ni ishara ya upendo na njia ya kuwapatanisha wananchi. We cannot face forward if we do not forgive that which has transpired from the past. Forgiveness doesn't mean that the other person is right. But forgiveness liberates us. Forgiving other people is one of the greatest proofs of love. It's wiser to forgive and forget than it is to hate and remember. The practice of forgiveness is our most important contribution to the healing of relationships and to the healing and liberation of mankind. Maombi hayo hata hivyo yamekashifiwa na baadhi ya watu pamoja na mashirika mbalimbali kwa madai kwamba hafla hiyo imekuwa ya kuharibu pesa ya walipa ushuru. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Naam, shukran sana Grace Ahati kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa Rais William Ruto ameshikilia kuwa ajenda serikali yake kuhusu nyumba ni kuhakikisha Wakenya wanamiliki nyumba kwa bei nafuu kwa kuchangia 3% ya mishahara yao kama inavyopendekezwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2023. Akizungumza wakati wa hafla ya kitaifa ya maombi asubuhi ya leo, Ruto amesifia uchaguzi wa mwaka uliopita na kusema waliochaguliwa hawakuchaguliwa kwa misingi ya kikabila na kisha kutaka upinzani kuheshimu serikali yake. Gloria Musimbi na taarifa hiyo. Rais Ruto amedokeza kuwa viongozi wanapaswa kuweka kando matokeo ya uchaguzi wa mwaka uliopita na kutangamana na serikali ya Kenya Kwanza kutatua changamoto zinazowakabili wa Kenya. We had an issue-based election. It is also correct that we had a closely contested election. Again, because it only happens in Kenya that in our last election, the opposition leader became the government candidate. And the sitting president of the government became the opposition candidate. And as things should be, the opposition candidate, who was the then sitting deputy president, won the election, and the sitting president then handed over power to his deputy and went ahead to become the leader of the opposition party. That only happens in Kenya, I think. So it was quite amazing. The fourth characteristic of our last election, from where I sit, is that with all that, we ended up with a peaceful election.
taifa linaposhiriki mjadala wa mswada wa fedha wa mwaka 2023, Rais Ruto wakati akiongoza mkutano wa maombi ya kila mwaka ya kitaifa alitoa wito kwa wabunge kukabiliana na maamuzi ya kupitisha mswada huo utakaosomwa kwa mara ya kwanza bungeni Alhamisi wiki hii. As we participate in this important debate on the finance bill, let us ask God to open our eyes and enable us clearly see the real choices that we have to make. And I want to remind you the words of Daniel 11:32 that say, even in the context where we are, Daniel reminds us that, but those who know their God, they will be strong and they will do great exploits. Huku upinzani ukisusia mkutano huo licha ya kualikwa, naibu rais Rigathi Gachagua alisisitiza umuhimu wa maridhiano kati ya Wakenya. We want to plead and persuade all leaders also to reconcile with the truth and the reality. Because even as we reconcile with God and men, we also need to reconcile with the truth. The truth of the matter is that William Ruto is the President of the Republic of Kenya. Let everybody also, as we reconcile with God and with men, start by reconciling with the truth. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula waliwataka viongozi kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuwapatanisha Wakenya. Reconciliation is not easy. It is extremely difficult. Who do you meet in a journey to reconciliation? You have critics and you have friends along the way. Critics concentrate on your flaws. Friends will be correctional. They'll help you focus on your potential. So, as Kenyans, we need to ask ourselves, how do we navigate between the critics and the friends on our journey to reconciliation? And I want to encourage us to continue embracing reconciliation as the modus operandi of our public discourses in running our affairs. Indeed, reconciliation is now anchored in the 2010 Constitution under the principle and doctrine of alternative dispute resolution under Article 159. Kwa upande wake mbunge mteule Sabina Chege ambaye aliasi upinzani na kuungana na serikali amewataka wabunge wa Azimio kubatilisha kuondolewa kwake kama naibu kiranja wa wachache kwa nia ya maridhiano. I want to urge the people from my side who some of them chose also not come for this prayer breakfast, that it is important that we accept the will of God. On the same tone of reconciliation, I pray to my colleagues in Parliament that they also reconcile with me, because the best thing I did was not to run away from them, but just think bigger picture about Kenya. And so, Mr. Speaker, as they plan to remove me as a Deputy Minority Whip, I hope that you'll also look at me with a better eye, and I also extend the same branch to my colleagues in Azimio, because there's nothing wrong I've done. Baadhi ya wanasiasa na viongozi wa kidini wamekongamana hii leo kushiriki katika maombi ya kitaifa chini ya mada patanisho. Lengo la maombi haya ni kuleta pamoja viongozi mbalimbali, kuombea nchi na kujadili njia za patanisho na uwiano kati ya Wakenya kwa jumla. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran sana Gloria Musimbi kwa kutuandalia taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa baadhi ya wakazi wa Kashani wameibua wasiwasi kuhusu madai ya kampuni moja inayotishia kuwafurusha kutoka shamba la ekari 917 huko Bamburi, eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa.
Kesi hiyo ambayo iliwasilishwa kwa tume ya ardhi NLC inasemekana kuwahusisha wakazi wa Kashani na kampuni binafsi iitwayo 7th Development. Kulingana na mwakilishi wadi wa Bamburi Patrick Mbele, ardhi hiyo ni ya wakazi wa Kashani na kwa hivyo hakuna mtu yeyote binafsi ambaye ana mamlaka ya kuchukua kodi katika sehemu yoyote ya shamba hilo. Mbele sasa anataka tume ya taifa ya ardhi kuhakikisha kusikiliza kesi hiyo. Hapa tulipo Kashani ina ekari 917, 917 acres. Kwa kusema kweli hii kesi sasa hivi tunavyoongea iko kwa Land National Commission na inaendelea huko mpaka juzi tukapa file number kwamba hawa 7th tukutane nao kule kwa Gasho Touch pale mahali alikuwa wazuri, ndio kesi iko pale imesimama katika hali ya land historical injustice, ndio mahali imefikia. Cha kushangaza, kuna watu wamekuja hapa magahawani wakaanza kuweka baria. Wanaweka baria chuma ya kwamba magari ambayo ya watu wa hapa yasipite, pikipiki zisipite, bodaboda wasipite, ili ati mpaka watoe wanasema ni tax. Sasa twashindwa sisi wa Kenya ambao tunatoa tax. Hiyo tax inayotakikana kwa sisi walala hoi ni taksi gani inayotakikana? Kuja kwa njia ambayo haikuwa ya amani, wameweza kuingia mahala hapa na wakaweza kuweka baria. Sisi kama wakaaji wa maeneo haya hatukubali kabisa swala kama hili kwa sababu hatuwajui. Haya maeneo ni yetu, tumezaliwa hapa tangu vizazi na vizazi. Title deed ambazo zimeshikiliwa na 13 ni fake. Na ni fake kwa sababu hawajaonyesha ile process walitumia wakapata hizo title deed. Na tunajua kwamba hakuna serikali inaweza peana title deed pahali ambapo kuna wananchi. Uzuri wetu asichukulie kwamba ni unyonge wetu. Hapa mahali ni petu na wapende wasipende, hapa mahali tutazidi kuishi milele na milele. Amen. Na huu ujumbe tunaomba pia serikali kuu na hata serikali ya county ambaye gavana pia alitoa ujumbe wake ya kwamba wataanza kushughulikia swala hili. Angalau pia watu wetu nao waweze kumiliki title deeds na waweze kuishi maisha mazuri kama watu wengine wanavyoishi katika sehemu zingine za nchi yetu ya Kenya. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Bungoma Francis Kooli amehakikishia wakazi wa Mount Elgon kwamba idara ya usalama iko mbioni kuongeza maafisa wa polisi eneo hilo ili kuimarisha usalama sehemu hiyo. Hatua hii inajiri kufuatia mauaji tatanishi ya Askofu David Ngeyo aliyeuawa kwa kupigwa risasi katika soko la Kaptama mwezi mmoja uliopita. Wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakilalamikia kuongezeka kwa wahalifu ambao wanatekeleza mauaji kwa kutumia bunduki. Leo tumekuwa na mkutano na county commander ambaye tulikuwa tumemwalika aje aone sehemu hii, ajulie vile tunakaa, hatuna security, hakuna security ya kutosha, na leo amekuja akajionea. Tumeongea na yeye na amesema atapeleka maneno yetu mbele, na hivi karibuni tutakuwa na security officers na sehemu hii yetu itakuwa na amani ya kutosha. Natuma onyo, nisilete hii kofia na mimi nisivae. Mimi nikivaa, haki ya Mungu siwezi kudanganya. Mimi sitoki mpaka niachieve ile kitu nataka. Kwa sababu gani? Na sitahitaji msaada kwanza kutoka nje ya hii kaunti. Mara moja nikipiga virimbi askari 300 kwa hii kaunti naweza ingia. 300 na ninafunga milango. Na vile watu wanaishi, ungeona kama iko ni wezi tu moja moja ya kawaida, lakini ukiangalia inji ni utulivu. So unaona hiyo ni shule, watoto wengine wanasoma pale, hapa iko na shule, unaona pale iko shule. Kenya imejitolea kukaribisha viwanda zaidi vya kuunda magari ili kuongeza utengenezaji wa magari mapya nchini. Rais William Ruto anasema kuwa sera ya kitaifa ya magari imetoa mazingira mwafaka kwa makampuni kuanzisha shughuli zao nchini Kenya. Akizungumza alipozindua mtambo wa kwanza wa kuweka rangi wa kielektroniki katika kiwanda cha Isuzu Afrika Mashariki,
Ruto alibainisha kuwa sera hiyo imedhibiti ukosefu wa utulivu katika sekta hiyo, hasa kuhusu sheria za kodi. Inatarajiwa kwamba mtambo huo wa shilingi milioni 500 utaimarisha utengenezaji wa magari wa kampuni hiyo, kuboresha uzalishaji wa ndani na kuifanya iwe ya ushindani duniani kote. We will begin the journey to make it possible for our local manufacturers to supply vehicles to government. The only request I am making to you is that as we buy locally, as we buy new vehicles under the leasing program, you have to guarantee us that these are locally manufactured vehicles employing Kenyans. I was very happy to listen to Madam Kabashe that if we do a few things, we can double the vehicles being manufactured from 11,000 to 24,000 in 2 years. I will do what I have to do on my side. You have to promise me that you will deliver the 22,000 vehicles on your side. Na kimataifa ni kuwa Mahakama ya Umoja wa Mataifa imeamuru kuwa mshukiwa wa mauaji ya kimbari ya Rwanda Felician Kabuga hastahili kushtakiwa. Kulingana na mahakama hiyo maalum ya kimataifa yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, Felician Kabuga mwenye umri wa miaka 90 hafai kushiriki kikamilifu katika kesi yake na huenda asipate utimamu wake katika siku zijazo. Mahakama hiyo imependekeza kubuniwa utaratibu mbadala wa kisheria ambao unaendana na kesi kwa karibu iwezekanavyo, lakini bila uwezekano wa kuhukumiwa. Kabuga ambaye alikamatwa Paris huko Ufaransa mnamo mwaka 2020 alituhumiwa kuanzisha vyombo vya habari vya chuki ambavyo viliwataka watu wa kabila la Wahuti kuwaua Watutsi wapinzani na kusambaza vikosi vya uaji waliojihami kwa mapanga. Kabuga hata hivyo alikanusha mashtaka hayo, huku kesi hiyo ikisitishwa mwezi Machi kutokana na matatizo ya kiafya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Shukrani sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Diana.